Yeah. Chalo, good morning. Welcome back. Whatever the subject, not only history, not only this geography or something else, whatever the subject, whenever you want to finish, first of all, you have to identify the chapters. So remember the chapters. After that, let us go into each chapter. Okay, we have to divide each chapter into subtopics. Total syllabus is divided into chapters. And for example, total Indian history is divided into 3 areas like ancient, medieval, and modern. After ancient, if you go into ancient, you see again chapters. If you go into each chapter, again you have so many topics. Within topic, again subtopics. Right? Yeah. Here, ancient Indian history. In ancient Indian history, you see these are the chapters. How many chapters? We have 8 chapters. So we have 4 components in Indian history. We have 4 components. Ancient, medieval, modern. These are 3 Indian history components. One is modern world history. Total, how many? How many components? 4 components. We have to finish each component, that means each section, in 1 month. 1 month, one component has to be finished, so that we can finish in like ancient in August, medieval in September, modern in, or we can also, yeah, we can go to modern in October, modern world history in November. By November ending, we can finish our optional classes. And also, we have to do with our test series. For that, it may take 1 more month extra. Then also, our target is we have to write at least 200 answers per optional. 200 answers. Like ancient 50 answers, medieval 50 answers, modern India 50 answers, world history 50 answers. Along with that, we have to look at the culture, art and culture also, because it can be covered in our GS also, and it is asked in optional. And also map pointing. Separately, we have to discuss the map pointing. These all miscellaneous topics can be covered in December, so that comfortably we can finish our optional by ending of December. This is our mission. So, yeah. What we can do here is, we can have test on every Saturday and Sunday, not daily. Monday to Friday, we can have classes. Monday to Friday, we'll have 5 days classes for the week. Then Saturday, Sunday, you can revise the topics. You can attempt the answers, whatever the questions. Okay? Is it okay? Or do you want daily questions? I try to give you daily questions also, but better you prepare them, read the related stuff, and attempt the maybe in your convenient time. It's not exactly Saturday as you wish, but the Saturday, I check your answers. Saturday, Sundays, we can focus on your answers. Daily may not be possible for me, right? Chalo. So, can you read these 8 topics? Can you say? ఎవరైనా చెప్తారా అండి? 8 topics ని నోటికి చెప్తారా? Done. Come on. I give you 1 minute. Chala easy. Simple ga prehistoric cultures, Indus Valley civilization, Vedic culture. Only these 3 are you have to remember. After that, if you see pre-Mauryan, Mauryan, post-Mauryan, there is nothing new. Only these 3 are related to Mauryans, like pre, pro, okay, post.
Then Guptas, post-Guptas. These are two. See, here you have to identify how we divided while remembering also. How to remember. If you start remembering every title separately, it is difficult. If you connect them, it is easy. If you connect, see, pre-Mauryan, Mauryan, post-Mauryan, there is nothing to remember extra. Yeah, please tell me or write it in the chat box. Yeah. So first, of course, ancient prehistoric, IVC, Vedic, pre-Mauryan, Mauryan, post-Mauryan, Guptan, post-Guptan. That's first answer by J. Devi. That's good. That's it. Ancient India. The topics, the chapters are 8. Fine. Chalo. I'll go to the next topic. That means in ancient India, the first topic. Ancient India, the first topic. Prehistoric periods. Prehistoric period. Yeah, what about others? Please do write it immediately. I don't go ahead without your feedback, without your answers, because everyone in our class, they have to know. It is not for only 1 or 2 students who can give reply immediately. No. It's for all. Everyone has to know whatever I'm saying here. Everyone. I don't leave anyone here. Everyone has to write. Yeah. So only Jayadevi has written. What about others? Please do write in the comment box, the chat box. How much time does it take? Only 8 chapters names. You have to write it again. Sir, I wrote yesterday, I wrote a day for yesterday. No, I want it again. I want it again. Manaswini, Sweshta, who is there? Sweshta, Hardhan, prehistoric Indian culture, Indus Valley civilization, Vedic culture, pre-Mauryan, Mauryan, post-Mauryan, Guptan, post-Guptan. Yeah, what about Manaswini? You haven't sent. Yeah. Prehistoric cultures in India. Prehistoric cultures. Yeah, Manaswini. Prehistoric, IVC, Vedic, pre-Mauryan, Mauryan, post-Mauryan, Guptan, post-Guptan. Try to write whatever I say
Okay, just to follow, we are going to discuss, we are going to memorize the topics within our class. Okay, మన క్లాస్ లోనే మనం మొత్తం నేర్చేసుకోవాలి. We have to memorize the topics in our class. That's it. Just if you want to revise, you can read it again after the class. Prehistoric cultures up to 2500 BC. Up to 2500 BC. So up to means, that means from the beginning. From the beginning means we don't know where the universe began. We don't know where our history began. Exactly, we don't know. So from the beginning up to 2500 BC, it is prehistoric cultures. There you have to focus on two things. One is prehistoric, another one is cultures. You should know the difference between cultures and civilizations. And also you should know the difference between prehistoric period and the historic period. Can anyone say, if you know, can anyone say if you have attended our classes, previous classes, or if you attended our history classes? We have discussed in our previous classes. Can anyone say the difference between culture and civilization? Culture and civilization. Culture and civilization. Culture and civilization. Don't know? If you don't know, please write it in the comment box. Culture and civilization. Culture means way of life. Culture means way of life. Civilization means developmental phase in a culture. Just to remember, focus on this. Culture means any kind of way of life is called culture. That means whatever the way, if you are living, that is culture. If you are living in rural area, that is a culture. If you are living in a tribal area, if you are living in a highly sophisticated, developed area, okay, everything is a culture. But whenever it is developed into one advanced stage, that is called civilization. That means every civilization is also a culture, but every culture is not a civilization. Getting? Every culture cannot be a civilization, but every civilization can be a culture. That means every way of life is culture. Maybe you may be Hindu, you may be Muslim or Christian, Parsi, whatever the culture, that whatever the living, whatever the belief practice, like religious practice, worshipping practices, that is a way of life. If you are wearing full clothes, that is a way of life. If you don't have clothes, is also a way of life. No culture, not having any culture is also a culture. That means I don't believe in any God. That is also a culture. I don't wear any dress. That is also can be a culture. But whenever there is a development in the culture, that is called civilization. What are the criteria to differentiate these culture and civilization? What are the criteria? How can you say this is civilization? Okay, how can you say? Yeah, we can say through by seeing their S and T. That means science and technology. We can also see their literature based on their language, how sophisticated it is. Sometimes, in a few tribal languages, they don't have script. They don't have script. They have only oral, only voice, oral language. It is like Lambada, Koya. They can speak, but you don't find any books.
If you want to write in that language, there is no script. You have to write in other script you have to use. Hindi language, it is having its own Devanagari script, right? Sanskrit, it doesn't have its own, it doesn't have its own script, but it uses Devanagari. Fine. So, literature and how well the language is developed, that is also important. For example, if you see in few languages, there is no, like it doesn't cover all the words. In few languages, you can cover entire human life, human activities, human emotions through their words. For example, you can see English. In English, you can find all kinds of words. That means you can express every feeling, every situation properly in English. If you want to express the same kind of emotions in tribal language, it is difficult. Sometimes they also use Telugu words. You know that they are not updated according to the latest developments in our society. They can't use. And even Telugu also, some extent, I think 40, 50 years ago, Telugu language was really so evolved language. Now, Telugu language cannot be called a well-evolved language because we are not updating the new words into Telugu. Like, for example, if you see engineering, what do you call in Telugu? If you see MBBS, do we have any Telugu medium? No. Engineering subject, engineering books, do we have in Telugu? No. What do you call engineering study in Telugu? That means Telugu is also, it's not being updated. It's not, experiencing this evolution. That means it stopped somewhere. Now we are all using English words. We are using bus. What do you call in Telugu? Can you say? Dhuma Shakata Vahanam. Can we say like that? Car. What do you call? Do we have any word in Telugu? No. That means Telugu is also, we can't say it's a well-developed language. Before that, it used to be like 40 to 50 years ago, whatever the word, if you want, you can use in Telugu. If you read like 40, 50 years ago newspapers, you can find no English term, complete Telugu they used to write. But if you see now, 50%, above 50%, we use English words. Computer and internet and social media, everything, whatever we are using, English words we are using, we are writing in Telugu. So, science and technology means not using the raw material. Not using the raw material. For example, if you see, you find groundnuts. If you use the groundnuts directly, that is, that we can consider as a culture. Whenever you extract oil from the groundnut, use the oil for your fries, your curries, for your any other cooking items, marination related things, then you are processing the food. You are processing the available, whatever the millets or vegetables or fruits. That means you added some technology to that. If you consume milk directly, that is culture. Whenever you make it curd from the milk, then you made it some kind of, you used some technology, you know the technique, okay? Yeah. Then that means you know some technique to refine the available materials, raw to refine, okay? So that is science and technology. Now, nowadays, science and technology means it's more advanced by you using electronic gadgets, computers, mobiles, and biotechnology, defense-related technology, and nuclear technology. There are so many technologies. So, but for ancient India, we can consider, for cultures, we can consider this technology means not using the raw material.
If you make something different products from the raw material, then it is called technological society. In those days, literature and fine, S&T, then we can also see their well-developed lifestyle. Lifestyle, that means well-developed means psychologically also you should have advanced thought process, sophisticated manner of behavior. That means, for example, if you see the primitive cultures, if you are hurt by some other person, you will definitely immediately hurt him again back. If one community harms you, this community also go and harm the other community. In ancient days, we used to see the wild justice. Wild justice means the forest laws. If one person kill another person, this community have to kill that person. That's it. The judgments used to be like that. What we say that eye to eye. If he damages your eye, we have to damage his eye also. Hand to hand. Or sometimes, yeah, their punishments were so wild, like beast. Fine. ఒక యానిమల్స్ లాగా వాళ్ళు పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చుకుంటున్నారు. కన్ను తీస్తే ఇంకో కన్ను తీసేయాలి అంతే. కానీ సివిలైజేషన్లో అలా ఉండదు. సివిలైజేషన్లో ద థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ చేంజ్డ్. లిటిల్ బిట్ పీస్, ఓకే, శాంతి, లిటిల్ బిట్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు మణిపూర్లో చూస్తే ఇట్స్ లైక్ ట్రైబల్ కల్చర్స్. డెఫినెట్లీ దే అటాక్ ferociously. If you are attacked, if they attack on your one person, మన కమ్యూనిటీలో మన ట్రైబ్లో ఒక్కడిని చంపినా కానీ వీళ్ళు మొత్తం పోయి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ మొత్తాన్ని ధ్వంసం చేస్తారు. మరి మన దగ్గర ఏం చేస్తారండి? మామూలు సొసైటీలో అయితే ఒకరిని చంపేస్తే కోర్టుకు తీసుకెళ్ళి వాడిని చంపిన వాడిని మాత్రమే శిక్షిస్తాం. అది కూడా చంపడం మళ్ళీ చంపడం కాదు. వి డోంట్ కిల్ హిమ్ అగైన్, వి గివ్ ఏ పనిష్మెంట్ డిఫరెంట్ వే. వాడికి కారాగార శిక్షను, 20 ఏళ్ళు జైలు శిక్షను, కఠిన కారాగార, రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్, లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. వీ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ రిఫార్మ్ ద పర్సన్ కదా. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. చంపినోడిని మళ్ళీ చంపడం అది కల్చర్లో ఉంటుంది. చంపినోడిని రీఫార్మ్ చేసే ప్రయత్నం చేసేది మనకు సివిలైజేషన్లో ఉంటుంది. సో ఆ మోడర్న్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. The relations also, if you see in culture, that's not developed relations among the families, but civilized society lo relations proper ga sacred ga maintain చేస్తారు. తల్లి, చెల్లి, భార్య, ఈ రిలేషన్స్ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. అదే అందుకే అంటాం మనిషా పశువా అని. పశువా అంటే విచక్షణ ఉండదు, పశువుకి విచక్షణ ఉండదు. కానీ ఈ రోజుల్లో పశువులకు కూడా విచక్షణ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఎవల్యూషన్. దే ఆర్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దేర్ మాస్టర్. దే డోంట్ మిస్బిహేవ్ విత్ దేర్ మాస్టర్స్. అంటే మిస్బిహేవ్ మీన్స్ అవి కరవడము, కుమ్మడము, పొడవడం ఇలాంటివి చేయవు. వాటి మాస్టర్ని ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి. అది డాగ్స్ కావచ్చు, కౌస్ కావచ్చు. సో అంటే మనకు మనిషికి జంతువుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే విచక్షణ అనేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో మనిషిలోనే విచక్షణ పోతుంది, జంతువుల్లో అంత ఎంతో విచక్షణ కనపడుతుంది. అది పెట్ యానిమల్స్ లో, రైట్. అడవిలో ఉండే వాటికి అదేముండదు. వాటి ఏంటంటే అవి ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అయ్యి అటాక్ చేస్తాయి, కానీ అదర్వైజ్ దే డోంట్ వాంట్ టు కిల్ యూ. అవి ఇన్సెక్యూరిటీ తోటే అటాక్ చేస్తాయి. మీరు ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్తే అంతే. మీరు మీ పని మీరు చేసుకుని వాటి పని అవి చేసుకుని వెళ్ళిపోతాయి అదర్వైజ్. So, what's the difference between culture and civilization? Science and technology, literature, the language evolution, and the lifestyle. ఇప్పుడు ఓపెన్ డెఫెకేషన్ వెళ్తున్నారు మన దగ్గర చాలా పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పటికి కూడా. ఇట్స్ వెరీ కామన్. వి కాంట్ దెమ్ యాజ్ సివిలైజ్డ్. ఓకే, అదే ప్రాపర్గా టాయిలెట్స్ కట్టుకొని ప్రాపర్గా ఒక సోషల్ లైఫ్ని సెక్యూర్డ్గా మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళను సివిలైజ్డ్ అంటారు. ఊళ్ళలో ఉండి చెరువు గట్టుకు పోయే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ సివిలైజ్డ్ కాదు. ఓకే, వాళ్ళని జస్ట్ దట్ ఇస్ ద కల్చర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో
respecting women, respecting the other people and their dignity. ఇవన్నీ కూడా మనకు సివిలైజేషన్ లో కనపడతాయి, కల్చర్ లో కనపడవు. కల్చర్ లో మాదే గొప్ప, ఎజ్రోల్ వస్తే ఇంకేదో ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ అయ్యి అటాక్ చేయడం ఫస్ట్, రైట్, ఇలాంటివి జరుగుతాయి. మీరు చూసారా సినిమాల్లో, ఇఫ్ యు సీ ఇన్ మూవీస్, యూ ఫైండ్ ద like whenever they attack, whenever they encounter the other culture, immediately they start attacking, immediately they pose like to attack. వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అటాక్ చేయడానికి రెడీగా అవుతారు, అంతే, ఏం లేదు. they don't ask who are you, they don't ask anything. Okay, so that is a culture, that's not civilization. So civilization and culture ki difference thought process lo kuda untundi, not only physical material things. Chalo, after that let us go ahead. We see these two, historic, prehistoric period. Can you identify anyone? What is the difference between prehistoric period, historic period? Do you know anyone? If you know, write it in the comment box. Difference among these three terms, like prehistoric period, proto-historic period, historic period. Yeah. So here, prehistoric means to identify, to read or to observe their history. We don't find any literary evidences. We don't find any literary evidences. For example, if you want to know about Shivaji, you can read a book. If you want to know about Mauryans, you can read like Megasthenes books or Kautilya's books, so that you can understand their history, how they used to rule, right? So if you want to understand about the the prehistoric periods, like Neolithic, Paleolithic periods, Mesolithic period, that means lithic periods, ante Shilayugalu. There was no history, that means literature in written. అంటే హిస్టరీ గురించి రాసిన ఎవిడెన్సెస్ ఏం లేవు అప్పుడు. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ హిస్టరీ బేస్డ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ రెలిక్స్. మెటీరియల్, దట్ మీన్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన టూల్స్, వారు యూజ్ చేసిన ఏవైనా డెన్ ఆర్ హ్యాబిటేషన్స్, వెపన్స్, బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దేర్ హిస్టరీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీహిస్టారిక్. ప్రీహిస్టారిక్ మీన్స్ చదవదగ్గ సాహిత్యపరమైన ఆధారాలు దొరకకపోతే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీహిస్టారిక్ పీరియడ్. దేర్ వి డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ లిటరరీ ఎవిడెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ లైఫ్, ఓకే, దేర్ సొసైటీ. దట్ ఈస్ ప్రీహిస్టారిక్ పీరియడ్. దెన్ historic period means, you can understand, historic period means, that means wherever you find the literature to understand their life, to understand their culture, to understand their weapons and traditions and their location. ఉదాహరణకి మనకు వేదాలు ఉన్నాయి. వేదాలు చదివితే మనకు ఆర్యుల గురించి తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇండికా చదివితే మౌర్యుల గురించి తెలుస్తుంది. అర్థశాస్త్ర చదివితే మౌర్యుల గురించి తెలుస్తుంది. ముఘల్స్ టైంలో ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి. We have so many books during Mughals also. Delhi Sultanates also. Ziauddin Bharani has written a book on Delhi Sultans. Minhajus Siraj, he wrote a book called Tabaqat-e-Nasiri. Don't worry, these terms, they are very easy. In the beginning, you feel strange, but once you start reading, you enjoy this flavor of history books. Rajataragini was written by Kalhana. These books describe about their contemporary history. So that is called a historic period. That is called historic period. For example, there is another concept, proto-historic. Proto-historic period.
proto-historic period means there was literature, there was script, but we are not able to understand. We are not able to understand, so that we can't say they don't have history. They don't have historical literature, but we are not able to understand. We are not able to decipher their language. That's why that is called the proto. Maybe it is in middle of these two. They are in evolution process from the no literature to literature. That is called the proto-historic period. Example, Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization has its own literature, its own language, that is pictographic language. Pictographic means the language based on pictures. One picture means one meaning. For example, a woman is carrying some wooden sticks that indicates some meaning. So that is a language. After that, a wooden carrying some sticks, maybe you can draw another picture that she is cooking. That means she reached and she is cooking. Right? That is pictographic, like we see in our cartoon books. You see, in cartoon books, every incident is given in a picture-wise. Pictographic description is given, but they write some dialogues also in our cartoon books. But in those days, like Chinese and Koreans, Japanese language is also one kind of pictographic languages. Their language is not like alphabets based. That's the pictographic languages. So Indus Valley Civilization people had their own pictographic language, but we are not able to decipher that. We are not able to understand what do they mean exactly, the symbols mean. So that we say it belongs to proto-historic period. So first of all, for any science or any subject, you have to understand the basic concepts. If you don't understand the basic concepts, you can't understand the subject. That's why we have to know what is historic period, what is prehistoric and proto-historic periods. Prehistoric period means where there is no literary evidences to study them. Proto-historic period means where you find the literature, but you don't understand their language. That is called proto-historic period. Historic period means there is a literature and we are able to understand. Then it is called historic period. So, for example, you can say prehistoric means all stone ages, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and Chalcolithic ages. We'll discuss these all ages, stone ages. Then Indus Valley Civilization is example of proto-historic. Then historic periods are from Aryans period. Aryans, you know that Aryans. Chalo, let us see how it the next chapter. Vedic period too. That means this is prehistoric, this is proto-historic. From here we see historic period. From here we see historic period. Vedic culture, pre-Mauryan, Mauryan, post-Mauryan, Guptan, post-Guptan. These all come under historic period. Okay, that means we can understand by reading their books. Here Vedas we can read, here Buddhist literature we can read, here Mauryan's time we can read Ardhashastra, Indica by Megasthenes, and post-Mauryan. There was huge literature by Sangam age we call it, and Guptas. There are so many books we'll discuss, and post-Gupta, Harshavardhana. Shalom. So basic concepts you have to know. Basic concepts I discussed already. We discussed, right? You know the meaning difference between way of life and the advanced stage of cultures, matured stage of culture, script and language, technological advancement, urban way of life, metal technology, alloy technology. That means you don't use a raw metal. You make it
into a bowl, a weapon, then you use it. మనకి ఇనుము ఉంటే ఇనుముని ఐరన్ ని అలాగే యూజ్ చేయకుండా దాన్ని ఒక షేప్ లో మార్చుకొని వాడుకుంటే దట్ ఈస్ సివిలైజేషన్. మీకు రాయి దొరికింది, ఆ రాయిని అలాగే యూజ్ చేశారనుకోండి, అది కల్చర్. ఆ రాయిని షార్ప్ గా చెక్కి ఒక ఇంటికి లేకపోతే వంటకి పొయ్యిగా మార్చుకొని ఇంకేదో వాడుకొని చేసుకుంటే లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ కదా. ఆ రాళ్ళని ఇంటిని కన్స్ట్రక్షన్ కు వాడుకుంటే whenever use the stones to construct a home in a better way. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ there is a done like ఒక ఏమంటారు దాన్ని, కేవ్ ఉందండి, ఆ కేవ్ లో పోయి పడుకోవడం అది సివిలైజేషన్ కాదు. ఇఫ్ యు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ హోమ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సివిలైజేషన్. లైక్ ఉన్నట్టు కాకుండా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ లిటిల్ అడ్వాన్స్డ్, రైట్? చలో, సో ఫైన్. Both of the above existed simultaneously. This is also you have to remember. That means culture, civilization ఒకేసారి ఉంటాయా అంటే ఉంటాయి. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైంలో ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా, the present Pakistan area, Sindhu region, and prehistoric periods, that means Neolithic, Mesolithic, Paleolithic, they also existed in some other areas in the same period. For example, if you see now, this is 2023. Now you can see the people without mobiles. You can see the people without having any knowledge in computer in rural areas, in tribal areas. But if you go to Mumbai, if you go to Delhi and Hyderabad, Bangalore, you can see so advanced lifestyle in the same year 2023. Maybe the geography is different. Sometimes the geography also same. Within the city also, in slum areas, they don't know the technology, but just beside the building owner, he can use advanced technology. కదా, పక్క పక్క ఇంట్లో కూడా ఒకరికి అసలు ఏం తెలియకపోవచ్చు, ఒకరు మాత్రం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వాడుతుండొచ్చు. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే మనకు తెలుసు కదా, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వాడి ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయిస్తున్నారు, ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా. ఫైన్. సో అంత డిఫరెన్సెస్ ఒకేసారి కూడా ఉండొచ్చు, అది మనం గుర్తించాలి. హిస్టరీలో మనం ప్రీ హిస్టారిక్, ప్రోటో హిస్టారిక్ రెండు వేరు వేరు టైంలో అని కూడా ఒకేసారి కూడా ఉండొచ్చు. ఫైన్. దిస్ ఈస్ కామన్ క్రోనాలజీ. Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, Chalcolithic age. చూడండి, ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నియోలిథిక్ దగ్గరే ఒక ప్లేస్ లో నియోలిథిక్ ఉంటే ఇంకో ప్లేస్ లో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. యూ కెన్ ఫైండ్ దీస్ టూ కల్చర్స్ కంటెంపరీ టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వన్ కల్చర్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అప్ టు Chalcolithic. But in other way, these two cultures along with one civilization coexisted. అంటే ఈ రెండు కల్చర్లు ఇటు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఒకేసారి కలిసి ఉన్నాయి, ఒకే పీరియడ్ లో, టైం పీరియడ్ లో కలిసి ఉన్నాయి, అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Paleolithic age. Paleolithic age means this is lithic అంటే స్టోన్ అండి. lithic means stone. So stone age. lithic means stone, stone age. ఇవన్నీ కూడా స్టోన్, అన్నిట్లో లిథిక్ ఉంది. ఇన్ ఎవ్రీ ఏజ్ లిథిక్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఇది పేలియో, దట్ మీన్స్ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్. దట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ స్టోన్ ఏజ్. దెన్ మీసో, దెన్ నియో మీన్స్ న్యూ, కొత్త అంటే నవీన శిలాయుగం తెలుగులో అయితే. ఇన్ తెలుగు వి కాల్ ఇట్ as నవీన శిలాయుగం. ఇది మిడిల్ స్టోన్ ఏజ్. మీసోలిథిక్ మధ్య శిలాయుగం. దిస్ ఈస్ ప్రాచీన శిలాయుగం ఇన్ తెలుగు. ప్రాచీన, మధ్య, నవీన శిలాయుగాలు. చాల్కోలిథిక్ అంటే చాల్కోలిథిక్, కాపరు, రాయి రెండు కలిపి వినియోగించారు. రెండు కలిపి అంటే రెండింటిని మిక్స్ చేసి అలా చేయలేదు. దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ కాపర్ టూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ లైక్ దే కంటిన్యూడ్ స్టోన్ టూల్స్. ఇప్పుడు ఇప్పటికీ మన ఇళ్లలో రోలు ఉంటుంది, రాయిది. ఇంట్లో రాయితో రోల్ ఉంటుంది. ఇంకొక సైడ్ మనకు మిక్సీ కూడా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనకు స్టీల్ సామాన్ కూడా వాడతాం. ఒక సైడ్ కుండలో అన్నం వండుకోవచ్చు. వి కెన్ కుక్ ఇన్ ఎ స్మాల్ పాట్. ద అదర్ సైడ్ యూ కెన్ యూజ్ అల్యూమినియం బౌల్స్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ వన్ కిచెన్ we are using both. That means some semi advanced. Here
What are the differences among these all ages? All ages they used stone, but in Paleolithic age they used complete Stone Age. That means complete they depended on stones. But they are not sophisticated. They are not well refined tools. If you see Mesolithic, they started using very small tools, small weapons, very small weapons. Mesolithic is also called as a microlithic. They used a microlithic. Micro means small, very small, minute. ఇక్కడికి తేడా ఏంటి? ఇక్కడ రాయి ఉన్నదాన్ని కొంచెము అలా కొంచెం షేప్ మార్చుకొని వాడుకున్నారు, అంతేగాని కంప్లీట్ గా దాన్ని పెద్దగా చెక్కలేదు. దే డిడ్ంట్ చిజిల్. Mesolithic, they used very minute tools, చాలా చిన్న చిన్న వెపన్స్ యూజ్ చేశారు. If you go to Neolithic, in Neolithic they chiseled properly into weapons, chiseled properly into bowls. వాళ్ళకి కావలసిన విధంగా ప్రాపర్ గా, అంటే ఈ 3 ఏజెస్ లో కూడా చక్కగా తయారు చేసుకున్న వస్తువులు, రాతి వస్తువులు ఎక్కడ దొరికాయి అంటే నియోలిథిక్ లో. అంతే కదా, ఒక వస్తువును ఫస్ట్ ఏమంటారు, ముతకగా తయారు చేస్తున్నారు, మొరటుగా తయారు చేస్తున్నారు. వైల్డ్ గా వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ దే హ్యాడ్, దే ట్రైడ్ టు మేక్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ కొంచెం టైం దొరికింది, టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయింది. ఒక జనరేషన్ టు ఇంకో జనరేషన్ కి, ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అదర్ జనరేషన్, దే ఆల్సో డెవలప్ ఇన్ మేకింగ్ స్టోన్ టూల్స్. ఇక్కడ స్మాల్ టూల్స్, ఇక్కడ ఇంకొంచెం బెటర్ టూల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూల్స్ తో పాటు, లైక్ స్టోన్ టూల్స్ తో పాటు దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ యూజింగ్ మెటల్, దట్ ఈస్ కాపర్. తెలుగులో అయితే దీన్ని తామ్రము అంటే రాగి, తామ్ర శిలాయుగం. ఓకే, తామ్ర శిలాయుగం, లేకపోతే రాతి యుగం అంటారు. రాగి మరియు రాయి రెండు వాడిన యుగం, చాల్కోలిథిక్. అంటే మనిషి యూజ్ చేసిన మొదటి మెటల్ ఏంటండి? కాపర్. మనిషి యూజ్ చేసిన మొదటి మెటల్ ఏంటి అంటే కాపర్. ఓకే, తర్వాత ఇదే టైంలో మనకి ఐవిసి, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టెడ్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఏం చేశారంటే ఈ కాపర్ కి టిన్ అంటే వీటిని యాడ్ చేసి, అంటే అలాయ్ టెక్నాలజీ, దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ అలాయ్ టెక్నాలజీ. మిశ్ర లోహాలు ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు. అంటే లోహం దొరికితే దాన్ని కరిగించేసి దానికి ఇంకొక లోహాన్ని యాడ్ చేయడం, కాంస్య యుగం అంటారు, బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as బ్రాంజ్ ఏజ్. బ్రాంజ్ ఎలా వస్తుందంటే కాపర్ అండ్ టిన్ మిక్స్ చేసి వస్తుంది. సో తర్వాత కాలంలో మనకి whenever you go to the Vedic age, especially in the latter Vedic period, they discovered iron. Remember, copper can be melted into any shape with a low temperature. దీనికి పెద్ద టెంపరేచర్ అవసరం లేదు, తక్కువ టెంపరేచర్ లో కూడా కరిగిపోద్ది కాపర్. అదే ఐరన్, ఇట్ రిక్వైర్స్ హై టెంపరేచర్. సో దానికి తగ్గట్టుగా మన దగ్గర ఫ్యూయల్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫ్యూయల్ టు మెల్ట్ ఐరన్, యూ కాంట్ give a shape to that. So initially we don't know exactly whether they found the iron or not, but they could not melt it, so they could melt only copper, so they started using copper. But when they got the fuel technology, that means they found coal, they found some heavy forest, అంటే చాలా బలమైన కలపను ఇచ్చిన ఫారెస్ట్ దొరికిన తర్వాత they used the woods, they used the wood to melt the iron. So they gave shapes according to their requirements. Like they started giving, they started making iron swords, iron tools, like axes, like spears, గొడ్డలి, తర్వాత ఈటెలు అంటారు, విసిరేసేటి ఉంటాయి, బాణాలు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇనుముతో చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. So you can also see evolution of stone tools, evolution of metal tools. Okay, this is history in the beginning. So the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic,
అలాగే వీటితో పాటు ఐవిసి ఇండస్ సివిలైజేషన్. అలాంగ్ విత్ దట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చాయండి. వేదిక్ లో విత్ ఇన్ వేదిక్ వి సీ 2 parts, ఎర్లీ వేదిక్ అండ్ లేటర్ వేదిక్. ఆఫ్టర్ after early Vedic we see later Vedic. After later Vedic we see Janapadas. Some extent these Janapadas and the later Vedic period both are same. ఈ రెండు ఒకే టైంలో ఉంటాయండి. మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది కొంచెము టైం పీరియడ్స్ ని మైండ్ లో కొంచెం అట్లా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇది హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ స్టార్టింగ్ నుండి అప్ టు యూ కెన్ సే 10,000 BC. బీసీ అంటే కూడా మనకు అర్థం కావాలి, అసలు బీసీ ఏంటి, ఏడి ఏంటి సార్ కదా. ఇదంతా బీసీఏ మనం చెప్పుకునేదంతా. బీసీ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, తర్వాత 0, తర్వాత మళ్ళీ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ఓకే 10. ఇలా అంటే మనకు సంఖ్య ఎలా పెరుగుతూ వస్తుందంటే 0 దగ్గర నుండి 0 అనేది పాయింట్ మధ్యలో పెట్టేసుకొని దాని బ్యాక్ దాని ఫ్రంట్ వెనక్కి వెళ్తే క్రీస్తు పూర్వం అంటే క్రీస్తు పుట్టిన సంవత్సరాన్ని మనం 0గా అనుకొని 1 అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. ఇలా ఎందుకు సార్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు? వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్ ద పేలియోలిథిక్ ఏజ్ ని 1, 2, 3 అని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, సంవత్సరాలుగా లెక్క పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే they can give number 1, number 2 to the Paleolithic age. But why they haven't given? They haven't given because of if you discover something earlier than Paleolithic, how can you give number, year? ఒకవేళ మనము పేలియోలిథిక్ ఏజ్ కంటే ముందు ఇంకోటి దొరికింది అనుకోండి మన రీసెర్చ్ లో, దానికి ఏ ఇయర్ ఇస్తాం? అప్పుడు మళ్ళీ మైనస్ అని పెట్టి ఎక్కడో ఇవ్వాలి కదా. సో అందుకని దే హ్యావ్ గివెన్ the minus number. Okay, so if you go like that, you can comfortably give numbers to any age. ఏ ఏజ్ కైనా మీరు నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ఏజ్ యూ కెన్ గివ్ నెంబర్, ఇయర్, రైట్? అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ తోటే హిస్టరీ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పలేం. యూ కాంట్ సే హిస్టరీ హ్యాస్ బిగన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ incident. Maybe we don't know now, maybe in future we may discover the previous incidents, the previous discoveries, or previous people and their relics, their materials. Then how can you give number? How can you identify their year? It is difficult to identify their years. So they fixed Jesus birth is as 0. Sir, we are Hindus, why do we have to follow? Yeah, you don't need to follow. But as the whole world is following, if you follow your own calendar, Hindu calendar, if you write if you submit a certificate, you have to write 5,250 years. Now according to Hindu calendar it is 5,200 change something, 500. You see on any calendar you can find it, the year, Hindu year. If you have a certificate, birth certificate, according to that, if you submit it to an MNC or if you go to US and submit that, what does it mean? Their count is like 2023, but our count is 5,000. We are so ahead of them, right? So it creates some kind of chaos among all the countries. So we need to have few things common. So the other cultures like other Islam also, they have to follow the world calendar. Otherwise, you can't transact with the world. You can't have any kind of relations with other countries properly. Maybe you can say hi and hi, bus. You can't import, you can't export, because you can't say that on particular date I exported, send me money. No. Nowadays, everything is properly established. We are lucky enough for that. The dates, international timelines, time zones, right? Yeah. So కాబట్టి ఈ 0 నుండి బ్యాక్ తీసుకొని వెళ్ళారు. అలా తీసుకుంటే ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఫ్రమ్ పేలియోలిథిక్, ఇట్ ఈస్ ఓల్డెస్ట్ ఏజ్. It goes up to 10,000.
Okay, it is up to 10,000 years. 10,000 years వరకు ఇది బీసీ అండి. దిస్ ఇస్ BC. 10,000 BC వరకు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. Mesolithic is from 10,000 to 8,000 BC. That means only 2,000 years. And these all are overlapped. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక సంవత్సరంలోనే ఇది ఎండ్ అయ్యి ఇది స్టార్ట్ అయిందని చెప్పడానికి లేదు. ఇప్పుడు మనం కనుక December 31st ఈ సంవత్సరం ఎండ్ అయిందని చెప్పడానికి ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ 10,000 వరకు అప్ టు 10,000 అంటాము. మేబీ 10,000 దాటి కూడా కొంత కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. కొన్ని చోట్ల దీనికంటే ముందే కూడా మీసోలిథిక్ స్టార్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ ద మీసోలిథిక్ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ 10,000 BC. సో రైట్, ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ రఫ్ ఐడియా. ఎందుకంటే ఎవిడెన్స్ లేదు మన దగ్గర. హౌ కెన్ యూ సే ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అండ్ ఇయర్? కాబట్టి ఏన్షియంట్ ఇండియాకి సంబంధించి అప్రాక్సిమేట్ ఇయర్స్ ఇవన్నీ. సో అప్ టు 8,000 BC Mesolithic, 10,000 to 8,000 BC. So we are coming up to 0. First 10,000 వరకు వచ్చేస్తున్నాం. After that we are coming to 8, then we are coming to 2,000. Neolithic age అనేది it is from 8,000 BC to up to 2,000 BC. Some areas it was there up to 1,000 BC also. In India, Assam area, you have to write sometimes, keep a notes with you and try to note down whatever I use, though it is not written because the slides may not express everything. I'll be explaining. You have to write the notes. If possible, you can also draw. Okay, so that you will have your own clarity. I will definitely share all the slides. Don't worry. These slides and share chestanu. You can have them. But in your notes, if you have it, it's easy to you to recollect while reading the notes. End of the day, your notes is your resource. All other books will only for reference purpose. So, Neolithic up to 2,000 BC mainly, and in other areas like in Assam area, you can see up to 1,000 BC also. That means, civilizations వచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని చోట్ల you find a Neolithic period. And Chalcolithic period is also the same period, like the same period means Neolithic cycle time లోనే Chalcolithic కూడా ఉందండి. Both are contemporaries. These three. In a few areas you find Neolithic, in few areas you find Chalcolithic, in few areas you find IVC. Same years. Same years means the period is 2,500 BC to up to 1,000 BC. Maybe కొన్ని మిస్ అయ్యాయి, కొన్ని అప్పటికి ఎండ్ అయ్యాయి. See, 2,500 BC to 1750. వెనక నుండి వస్తూ ఉన్నాం మనం జీరో వైపు. హిస్టరీ జీరో తర్వాత మళ్ళీ +1 +2 100 200 300 అట్లా 2023కి వచ్చాం మనం. ప్రపంచం మొత్తం ఒక క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతుంది, దాన్ని మనం కూడా ఫాలో అవుతున్నాం. ఎక్కువ దేశాలు క్రిస్టియన్ దేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ క్యాలెండర్ని మనం కూడా ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కంపల్షన్. ఓకే, అదర్వైజ్ నేను ఫాలో కాను అంటే మాత్రం వాళ్ళు మనల్ని ఫాలో కారు. ఏమవుద్ది? మనం 5,000 సంవత్సరాల టైంలో పుట్టినట్టుగా మనం వాడు సర్టిఫికేట్ ఇస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు, వాళ్ళ డేటా మనకు అర్థం కాదు. అందుకే నాకు యూనివర్సల్గా మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా ఒక క్యాలెండర్ ఫాలో అవ్వడం తప్పదు. అలాగే అందరికీ అర్థమయ్యే ఒక భాష మాట్లాడడం తప్పదు. ఇట్స్ కంపల్సరీ టు హ్యావ్ ఏ కామన్ లాంగ్వేజ్, కామన్ సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు కేజీ అన్నాను అనుకోండి, నేను కేజీ అంటే వాళ్ళ కేజీ చటాకే ఉందనుకోండి, మన కేజీ 1/4 కిలో ఉందనుకోండి, ఇంకోటి కేజీ 2 కిలోలు ఉందనుకోండి, దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫిక్స్ ప్రైసెస్. ధర నిర్ణయించడం కష్టం కదా. కాబట్టి వీ షుడ్ హ్యావ్ కామన్ స్టాండర్డ్స్ కదా ఫర్ మెట్రిక్స్ అండ్ ఆల్. చలో, సో వీటి టైం పీరియడ్ రాసుకుంటూ ఉండాలి మీరు. యూ మస్ట్ నోట్ డౌన్ ద టైం పీరియడ్స్. అప్రాక్సిమేట్లీ అప్ టు 10,000 BC you find the Paleolithic. Between 10,000 to 8,000 BC find Mesolithic. From 8,000 to up to 2,000, some areas up to 1,000 BC Neolithic sites.
Neolithic cultures. And Chalcolithic ages also exist during Neolithic time, like 2000 BC to up to 1000 or 500 BC also. And approximate years, they are not fixed years. And the Indus Valley civilization is 2500 BC to 750 BC, right? ఇక్కడ ఏంది కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాము ఇయర్స్ అంటే yes, it is depending on the various measures like C14 method. There are so many methods to identify the time period of various objects. మనకు దొరికిన ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క టైం పీరియడ్ ని మనము కొన్ని మెథడ్స్ ద్వారా, కొన్ని పద్ధతుల ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అవి ఎంత ఓల్డ్వో. సో ఇక్కడ ఎస్ మనకు కొంత ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐబీసీలో కూడా ఒక రోజులో సడన్ గా సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ కాలేదు. సివిలైజేషన్ డజంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఇమీడియట్లీ, ఏదో డైరెక్ట్ గా అపియర్ కాదండి. ఇట్ టేక్స్ టైం. మనకు ఒకే రోజులో రిజల్ట్ వస్తుందా? రాదు. ఇట్ టేక్స్ టైం. వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ డే బై డే. అలాగే ఇక్కడ సివిలైజేషన్ కూడా ఇట్ టుక్ టైమ్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద ఎవల్యూషన్. ఇది మెచ్యూర్డ్ ఫేజ్, హైయెస్ట్ ఫేజ్కి వచ్చాక అదేంటంటే 2500 బీసీ టు 1750 బీసీ. 2500 బీసీ నుండి 1750 మధ్యలో ఇది ఉన్నత స్థానాన్ని చూసింది. మనకు కనుక లైఫ్లో 20 years నుండి 40 to 50, 60 years వరకు ద బెస్ట్ లైఫ్ చూస్తాం, ఆ తర్వాత తగ్గిపోతుంది లైఫ్ కదా. అలాగే ఒక సివిలైజేషన్ కూడా ఒక కల్చర్ నుండి సివిలైజేషన్కి వచ్చేసి ఒక స్థాయిని చూసే తర్వాత మళ్ళీ డిక్లైన్ అయింది. ఇట్ గాట్ డిక్లైన్డ్ ఆఫ్టర్ 1750. ఇట్ గాట్ డిక్లైన్డ్. తర్వాత వేరే ఏజెస్ వచ్చాయి, తర్వాత కల్చరల్ పీపుల్. వేదిక్ ఏజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కల్చర్, నాట్ సివిలైజేషన్. రిమెంబర్, ఇంత అద్భుతమైన సివిలైజేషన్ తర్వాత కల్చర్ వచ్చింది. అంటే కల్చర్ మీన్స్ లిటిల్ బిట్ బిలో దాన్ సివిలైజేషన్ కదా. అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కల్చర్ ఈస్ కాల్డ్ సివిలైజేషన్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక తండ్రి, ఒక ఆయన ఉన్నాడు, రైతు కొడుకు బ్యాంక్ మేనేజర్ అయ్యాడు, బ్యాంక్ మేనేజర్ కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు అనుకోండి, అదంతా డెవలప్ అవుతున్నట్టు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొడుకు ఆటో నడుపుకున్నాడు అనుకోండి, మళ్ళీ కల్చర్కి వచ్చినట్టు. లేకపోతే మళ్ళీ వ్యవసాయానికి వెళ్ళిపోయింది అనుకో బ్యాక్. వ్యవసాయాన్ని మనం నెగిటివ్గా చూడొద్దు, ఇక్కడ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా అంతే. అంతేగాని నిజంగా ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అగ్రికల్చర్ బికేమ్ ఏ హ్యూజ్ ఏమంటారు అట్రాక్టివ్ ఫీల్డ్. మొన్న టమాటాలు అమ్మితేనే 5 కోట్లు 3 కోట్లు వచ్చినాయంట ఒక్కొక్కరికి. కాబట్టి మళ్ళీ ట్యాక్స్ లేదు దానిపైన అగ్రికల్చర్ అయితే. అందుకే మన కేసీఆర్ గారు కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ మీద, దానికి ట్యాక్స్ లేకుండా అని చెప్పేసి అంటుంటారు. ఎనీవే, ఇది మనకు రఫ్ టైం పీరియడ్. ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ ఈజ్ between 1500 BC to 1000 BC. Later Vedic period is from 1000 BC to 600 BC. Janapadas also existed during this period, same period, up to 600 or 500 BC. You find the earliest, what we say that cities. భారతదేశంలో మొదటి నగరాలు ఏర్పడ్డ టైం అండి. గ్రామాలు మెర్జై నగరాలు ఏర్పడడం. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది అంతమైపోయింది, అది లేదు, అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యలేదు. కానీ ఇవి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఈ 16 జనపదాలు, 16 జనపదాస్, దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్. ఒకప్పుడు గ్రామాలు నగరాలుగా ఏర్పడి ఆ నగరాలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి ప్రపంచంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు సీ ఇంగ్లాండ్, అమెరికా, ఫ్రాన్స్, ఇవన్నీ గొప్ప దేశాలుగా ఫీల్ అవుతాం, సివిలైజేషన్గా ఫీల్ అవుతాం. అసలు అవి లేనేలేవు అప్పుడు. ఇక్కడ నగరాలు ఉన్నాయి. దాదాపుగా క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దం 7వ శతాబ్దం బిఫోర్ క్రీస్ట్ దేర్ ఆర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ఈ అమెరికా, ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఏడీలో వచ్చాయి, అంటే బీసీలో కాదు. ఇంకా అమెరికా అయితే మనకు జస్ట్ 400 years ago, దట్స్ ఇట్, వెరీ యంగ్ కదా. ఫైన్. సో ఈ క్రోనాలజీ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. క్రోనాలజీ అంటే ఈ ఇయర్స్ యొక్క వరుస క్రమం తెలిసి ఉండాలి. తెలుసుంటే ఎప్పుడైనా నువ్వు రాసేటప్పుడు ఆన్సర్లో దేని తర్వాత ఏది వచ్చిందో మైండ్లో గుర్తుంచుకుని రాయొచ్చు. ఇఫ్ యు రిమెంబర్ ద క్రోనాలజీ ప్రాపర్లీ, అట్లీస్ట్ విచ్ టాపిక్ కేమ్ ఆఫ్టర్ వన్, విచ్ ఏజ్ కేమ్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఏజ్, సో దాట్ whenever you write mains answers, whenever you describe anything, you will focus on the previous ages and the post ages. అంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరి తర్వాత ఎవరు వచ్చారో తెలిస్తే మీరు మాట్లాడేది క్లారిటీగా మాట్లాడతారు. అంతేగాని
ఇప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైంలో శివాజీ గురించి మాట్లాడదామా? మాట్లాడడం. బికాస్ శివాజీ జస్ట్ మోడర్న్ ఇండియా టైంలో, మిడివల్ ఇండియా ఎండింగ్ లో వచ్చాడు. మిడివల్ ఇండియాలో వస్తాడు శివాజీ. అతన్ని మనం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ శివాజీ ఉన్నాడని చెప్తే నవ్వుతారు. కాబట్టి ఆ సంఘటనలు ఇప్పుడు మన తాతల టైంలోది తాతల టైంలోనే గుర్తుంచుకోవాలి, తండ్రి టైంలో జరిగింది తండ్రి టైంలో గుర్తుంచుకోవాలి. కానీ తండ్రి టైంలో ఉన్న వాళ్ళని తాతల టైంలో ఉన్నట్టుగా చెప్తామా? ఎట్ ద సేమ్ టైం రామాయణంలో పాత్రలు రామాయణంలోనే ఉంటాయి, మహాభారతంలో పాత్రలు మహాభారతంలోనే ఉంటాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగింది, అంతేగాని అందులో పాత్రలు ఇందులోకి రావు. ఎందుకంటే రెండు వేరు వేరు టైంలో జరిగాయి కాబట్టి. ఓకే, ఫైన్. You must know these differences. I already told you, we discussed these all, like prehistoric period. Yeah, no literary evidences to understand their cultures. It exists from the beginning to Chalcolithic period. We discussed. You can write it down or you can take screenshots also. Examples: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and Chalcolithic ages. Protohistoric. Protohistoric means where you find the literary evidences but not able to be understood. They are like Indus Valley civilization. Next, historic culture, historic period. That means where you find literature, huge literature which you can understand. And from Aryans, Vedic culture to present time. Okay, so Stone Age. Let us see the Stone Age. First topic, Stone Age. The Stone Age, how do you say it is a Stone Age? Because they used stone for their tools, for their weapons, for their any kind of requirement. They look towards stone. They used stones. Some extent they used copper. Sometimes they used iron also. Like classification అనేది దేని బేస్ తో జరిగింది అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ బేస్డ్ గా జరిగింది. ఒక్కొక్కసారి దిస్ classification was done based on material, based on subsistence. Subsistence means vritti, profession. Agriculture societies, hunting societies, మనం చెప్తాం కదా, business community, okay, pastoral community, agriculture community, tribal community. It depends on their existence, subsistence, how they are existing based on their revenue. And tool making traditions. That means, are they using sophisticated tools or are they using just crude tools? Based on that, మొరటోడు వాడు మొరటు భాష మాట్లాడతాడు అన్నట్టుగానే మొరటు వస్తువులు వాడతారు. అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ టెక్నాలజీ, అలాయ్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారా, బ్రాంజ్ యూజ్ చేస్తున్నారా, కాపర్ యూజ్ చేస్తున్నారా. Whenever they are using copper, we call that copper age. Whenever they are using only stone, we call them stone age. Whenever they are using only iron, we call them iron age. And cultures and other factors. So there are so many criteria to decide whether it is which culture it is or which age it is. కాబట్టి చాలా ఉన్నాయండి, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ స్టోన్, బేస్డ్ ఆన్ స్టోన్ we are అండర్స్టాండింగ్ దేర్ కల్చర్స్. స్టోన్ ఏజ్ మనకు తెలుసు, పేలియోలిథిక్, మీసోలిథిక్, నియోలిథిక్. తర్వాత చాల్కోలిథిక్, తర్వాత బ్రాంజ్ ఏజ్. బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటే వి నో దట్ కాపర్ అండ్ టిన్ కలిపితే మనకు బ్రాంజ్ వస్తుంది. ఇది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్. సో స్టోన్ ఏజ్ లో దాదాపుగా 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ, కాకపోతే 4ది కూడా వస్తుంది, ఇది కూడా వస్తుంది అందులోకి లిటిల్ బిట్. చాల్కోలిథిక్ కల్చర్స్ లో ఫస్ట్ మెటల్ యూజ్డ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దట్ ఈస్ కాపర్. కాపర్ అండ్ స్టోన్ బోత్ యూజ్డ్ సైమల్టేనియస్. సో బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటే మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, దే యూజ్డ్ కాపర్ అండ్ టిన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోటోహిస్టారిక్. అంటే మీకు ఐడెంటిఫై కూడా చేయాలి, ఒకేసారి మనం మెటల్ ఏజ్ లో చెప్తున్నాము, అలాగే హిస్టారిక్ లిటరేచర్ బేస్డ్ యుగం కూడా చెప్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ప్రీహిస్టారిక్, దిస్ ఇస్ ప్రోటోహిస్టారిక్ కదా. అలాగే మనం అది బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటున్నాం. రేపు అడుగుతానండి క్వశ్చన్స్, ఐ ఆస్క్ యూ ద క్వశ్చన్స్, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ టుమారో. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ తర్వాత you see iron age. After Indus Valley civilization, you see iron age.
It is also historic age. That means we can read their books, we can understand their daily life based on the literary evidences. Vedic cultures, they produced huge literature, Vedas. If you read Rig Veda, you can understand early Vedic period. If you read Samaveda, Yajurveda, Atharvana Veda, you can understand the later Vedic period. That is called, see, Iron Age. See, in 1000 BC, you can also see Neolithic cultures in Assam. See, the civilization, the development also, it traveled towards east. That means here civilization started slowly, but here still Neolithic cultures were existed. That means the civilization traveled towards east. You know that this is east side. So the civilization, it was traveling towards east. That means the culture, gradually the migrations were going towards east. ఈ ముందు వెళ్తున్న వాళ్ళు కల్చరల్ గా వెళ్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ తర్వాత సివిలైజేషన్ వస్తూ ఉందండి ఈస్ట్ సైడ్. మహారాష్ట్ర ఏరియాలో చాల్కోలిథిక్ సైట్స్ ఉన్నాయి. You can find Chalcolithic sites. Chalcolithic means they used both copper and stone. And in Gangetic Valley, Indo-Gangetic Valley, you see Iron Age. Here Neolithic, here Chalcolithic, here Iron Age. See, ఒకటే 1000 సంవత్సరాల టైంలో 1000 BC-లోనే ఇక్కడేమో ఇంకా నియోలిథికే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాల్కోలిథిక్ వచ్చారు, అంటే దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ కాపర్. ఇక్కడికి వస్తే ఐరన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. కాపర్ తర్వాత ఐరన్ అండి, గుర్తుంచుకోండి. దట్ మీన్స్ వీళ్ళు ఇంకా బిగినింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నారు, వీళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కి వచ్చారు, వీళ్ళు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కి వచ్చారు. ఒకే ఇయర్ లో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు. పోస్ట్ వేదిక్, later Vedic period లో ఒకే టైంలో యూ కెన్ ఫైండ్ దీస్ మెనీ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. But time is same. Okay, so these are the small chronology based on the age. Fine. So during Indus Valley civilization, you can also discuss about Indus Valley civilization. Indus Valley civilization ఈ ఏరియాలో ఉంది. ఇది this is called the modern Pakistan area. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉన్న టైంలో నార్త్ ఇండియాలో, ఇంకా కొంచెం నార్త్కి వెళ్తే కశ్మీర్ ఏరియాలో యూ కెన్ ఫైండ్ నియోలిథిక్ కల్చర్స్. నియోలిథిక్ కల్చర్ మీన్స్ తెలుగులో ఏమంటారు, నవీన శిలాయుగం. ఇక్కడేమో అద్భుతమైన సిటీస్ ఉన్నాయి, అడ్వాన్స్డ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది. ఇక్కడేమో ఇంకా రాళ్లతోటే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్ సౌత్ ఇండియా, హియర్ స్టిల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, హియర్ నియోలిథిక్ కల్చర్స్, ఇక్కడ కూడా నియోలిథిక్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ ఏరియాకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ కాపర్ బికాస్ కాపర్ మైన్స్. K3 is famous for its copper mines. So they found copper, they started using copper tools, Chalcolithic. So ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇండస్ పాటరీ వాజ్ ఎక్స్కవేటెడ్ ఫ్రమ్ బూర్జహాం. బూర్జహాం అనేది కశ్మీర్ సైట్. బూర్జహాం is Kashmiri site. Gufrikal, Burjaham, they are Kashmiri sites. They have relations, they have relations with the Indus Valley civilization. They have relations with the Neolithic cultures. Indus Valley civilization people used to import gold from South India, Tekkalakota. In Karnataka, KGF, Kolar, the area, there was a site called Tekkalakota. The Indus people imported gold from Neolithic cultures from South India, like Tekkalakota, there is a site called. And this Indus Valley people also have good relations with Neolithic cultures in Kashmir. So there is a question called Indus pottery was excavated from Burjaham. That means Indus Valley civilization people produced pottery, kundalu, okay, the pottery, matka, were discovered in Burjaham. The site belongs to, ఇప్పుడు బూర్జహాం అనేది ఇండస్ పీపుల్ కి సంబంధించిందా అని క్వశ్చన్.
ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సంబంధించిందా, మీసోలిథిక్ సంబంధించిందా, పేలియోలిథిక్ సంబంధించిందా, నియోలిథిక్ అంటే వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ సి, నియోలిథిక్ ది. ఇప్పుడు మన దగ్గర యాపిల్ ఫోన్ దొరికింది కదా అని చెప్పేసి యాపిల్ ఫోన్లో ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఇక్కడ ఇండియాలో అంటే నిజమా అంటే కాదు. యాపిల్ ఫోన్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ చైనా. మరి అలాగని చెప్పేసి చైనాలో ఫ్యాక్టరీ దొరికింది కదా అని చెప్పేసి ఫ్యాక్టరీ దొరికింది కదా అని చైనా వస్తువు ఇది అంటే కాదు. యాపిల్ డిజైన్డ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ అమెరికా. అమెరికన్ కంపెనీ, because of cheap labor availability, because of the infrastructure availability, they are producing in China. They are exporting to the world. కదా. సో కాబట్టి దొరికిన దాన్ని బట్టి మనం ఊరికే చెప్పలేము. ఇప్పుడు బూర్జహాంలో దొరికింది కదా అని చెప్పి బూర్జహాం అనే సిటీ మొత్తం వాళ్ళకి సంబంధించిందని చెప్పలేము. అది మొత్తం ఇండస్ పీపుల్ అనడానికి లేదు. అలాగే వీళ్ళ అడ్వాన్స్డ్ మట్కా, దట్ మీన్స్ కుండ, that part discovered in Burjaham. It doesn't mean Burjaham belongs to Indus Valley civilization. It doesn't mean Burjaham belongs to Indus Valley civilization. It belongs to Neolithic site. But they imported from other cultures, other nearby exporters, right? మీరు ఇక్కడ చూడండి, మనిషి ఇగో ఇలా ప్రయాణిస్తూ ఇలా ఈస్ట్ వర్డ్స్ వెళ్తున్నాడు. He was traveling towards east. 7000 బీసీలో ఇక్కడ నియోలిథిక్ ఉంది. అది ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి 6000 సంవత్సరాలు పట్టింది. అస్సాం ఏరియాలో 1000 బీసీకి వచ్చేసరికి నియోలిథిక్ వచ్చిందండి. దట్ మీన్స్ దే ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ స్లోలీ. దే హ్యావ్ టు సెటిల్ దేర్. మేబీ కొందరు ముందుకెళ్ళొచ్చు, ఇంకో కొత్త ప్లేస్ కోసం, మళ్ళీ అక్కడ కొందరు సెటిల్ కావచ్చు, ఇంకా కొందరు ముందుకెళ్ళొచ్చు. అలా కల్చర్ ఈస్ట్ సైడ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయింది, ట్రావెల్ చేసింది. వెనుక నుండి మరి వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ తోటి, డిస్కవరీస్ తోటి వీళ్ళు డెవలప్ అవుతూ ఉన్నారు. సో దాట్ ద సివిలైజేషన్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. ఓకే, యా, ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ నియోలిథిక్ కల్చర్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ 7000 బీసీలో ఇండియాలో నియోలిథిక్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి. అస్సాంలో నియోలిథిక్ కల్చర్ రావడానికి 6000 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. These all are small basic understandings. Whenever you start study of history, you have to know these basic terms called BC, AD. BC means before Christ, AD means Anno Domini. That means after Christ. Now this is AD. 2023 is AD, not BC. Okay, if you go exactly back 4000 years back, you see Indus Valley civilization. యు నో దట్ 2500 నుండి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఒక 4000 సంవత్సరాలు బ్యాక్ వెళ్తే మనం ఉన్న టైంలో ఎవరున్నారండి? ఎస్, 2200 లేకపోతే 2023 టైంలో మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం. సేమ్ టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. వాళ్ళు మైనస్ లో ఉన్నారు, మనం ప్లస్ లో ఉన్నాం. దట్స్ ఇట్. సో చలో, లెట్ us start Paleolithic age. Paleolithic age. సో పేలియోలిథిక్ ఏజ్ అంటే ప్రాచీన శిలాయుగం. ఓల్డ్ శిలాయుగం అంటే ఓల్డ్ లిథిక్ ఏజ్. దీనికి సంబంధించిన సైట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? దీనికి సంబంధించిన సైట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే మరి మొత్తం భారతదేశం మొత్తం మనకు కల్చర్ ఉందా అంటే లేదండి. ఇప్పుడు కూడా భారతదేశం మొత్తం భూభాగంలో ప్రజలు లేరు. ఫారెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో in those areas also, these cultures can be seen in very few areas. అవి ఏంటి అంటే, I'll show you. ఎర్లీ పేలియోలిథిక్, మిడిల్ పేలియోలిథిక్, అప్పర్ పేలియోలిథిక్, ఇలా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. పేలియోలిథిక్ లో కూడా మనకు 3 ఏజెస్ ఉన్నాయి. ఒక పేలియోలిథిక్ లోనే వి హ్యావ్ 3 phases: ప్రాచీన, మధ్య అండ్ చివరి ప్రాచీన శిలాయుగం. వీటిలో కూడా మళ్ళీ ఈ సైట్లన్నింటిని కూడా పంచవచ్చు. కాకపోతే మనకు అంతా మైన్యూట్ గా రావు. మన క్వశ్చన్ వస్తే పేలియోలిథిక్ సైట్ అనే వస్తుంది, కానీ ఎర్లీ పేలియోలిథిక్, ఎర్లీ లేకపోతే అప్పర్ పేలియోలిథిక్ అని క్వశ్చన్ రావు. సో కాబట్టి జస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఇక్కడ వచ్చిన కలర్స్ ఇచ్చాను కదా, ఏవైతే కలర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసామో వీటన్నింటిని గుర్తుంచుకోవచ్చు. బింబెట్కా, ఆడమ్గర్,
ఓకే, నర్మదా రివర్ వ్యాలీ, ఓకే, తర్వాత నెవాసా, బోల్పండారి, సూరేగాం, యా, తర్వాత హన్స్గి, నాగార్జున సాగర్, నాగార్జున కొండ, నాగార్జున సాగర్, రైట్. తర్వాత మనకు కర్నూలు ఏరియా, కర్నూలు ఏరియాలో బేతంచెర్ల, ముచ్చాల చింతమాని గావి. If you can't understand this, if you can't see this, better write it down. ముచ్చాల చింతమాని గావి, బేతంచెర్ల, అత్రింపక్కం in Tamil Nadu, Piyampalli. There are so many other sites also. Renigunta. Renigunta is in Andhra, I think, right? Renigunta, near Tirupati. To reach Tirupati, Renigunta airport is there, right? Renigunta Vimanashrayam. You can also see Langanaj, Akkaj, Singithalai. This is Singithalau, Akkaj, Sanganakallu, Jeralahaldi, Sanganakallu, Jeralahaldi. These are the sites in Karnataka. You can identify them. So you can note down, Bhimbetka is multicultural site. Multicultural site means you can find different cultures in the same location. ఒకే కల్చర్ అంటే ఒకే ఏరియాలో అనేక కల్చర్లు కనిపించేది. నాగార్జున సాగర్ ఈజ్ ఆల్సో మల్టీకల్చర్ సైట్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ పేలియోలిథిక్, వీ కెన్ ఫైండ్ మీసోలిథిక్, వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ నియోలిథిక్, చాల్కోలిథిక్ ఎవిడెన్సెస్. You can also find in Bhimbetka. Bhimbetka is famous for its Stone Age paintings. Stone Age paintings. మనకు స్టోన్ ఏజ్ పెయింటింగ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి విరివిగా అంటే బింబెట్కాలో. ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. యూ మస్ట్ నో ద ఇండియన్ మ్యాప్ అండి. మ్యాప్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి, ఇండియా మ్యాప్. యా, లెట్ us గో. నేను ఇక్కడ ఇస్తాను వాటి నేమ్స్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. పేలియోలిథిక్ ఏజ్. ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ టు అప్ టు 10,000 BC. Up to 10,000 BC, you call it as Paleolithic age. Within Paleolithic also, we have 3 phases we discussed, but just try to understand in a macro level. అంటే మొత్తం Paleolithic ఒకసారి చూద్దాం, తర్వాత డివిజన్స్ ఏమైనా కావాలంటే విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మొత్తం Paleolithic లో హ్యూమన్ లైఫ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ద ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ఇండియా. వరల్డ్ వైడ్ గా ఇంకా వేరే అండి. Worldwide, it was first appearance of human appearance in Africa in 2.6 million years ago. It was in Ice Age. గుర్తుంచుకోండి, ఈ గ్లోబ్ ఏర్పడ్డప్పుడు బిగినింగ్ లో టెంపరేచర్స్ వర్ సో కోల్డ్. సో ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రోజన్ ఇన్ స్టేట్. కంప్లీట్ గా ఫ్రోజన్ స్టేట్ లో ఉండేది. అప్పుడు ఐస్ ఏజ్ అన్నారు. ఆ తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ ద టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్డ్. గ్లోబల్ వార్మింగ్, దట్ మీన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఇలాంటివి మెల్లమెల్లగా టెంపరేచర్స్ పెరిగాక ఐస్ మెల్ట్ అయ్యి, ఆ తర్వాత మెల్లగా ఏదైతే ల్యాండ్ మాస్ ఉందో అది బయటకు వచ్చేసి దాని నుండి మనకు జీవులు, నీటి నుండి జీవి స్టార్ట్ అయ్యి, అలా ఫస్ట్ జీవి నీటిలో అంటారు కదా. సో అలా హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఇంతవరకు మనకు దొరికిన ఎవల్యూషన్ లో ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఎక్కడ దొరికిందంటే ఆఫ్రికాలో 2.6 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో, అంటే 26 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది 2023 ఆఫ్ AD. దిస్ ఈజ్ BC, అంటే 26 లక్షల సంవత్సరాలకు ముందు ఫస్ట్ హ్యూమన్ అపియరెన్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఆఫ్రికా. సో ఆఫ్రికా ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అంతేనా? ఆఫ్రికా అందరు మనుషులకి తల్లి, పుట్టుక స్థానం అండి, మనందరి మదర్ ల్యాండ్. ఇండియాలో అయితే 14 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వి ఫౌండ్ హ్యూమన్ అపియరెన్స్, హ్యూమన్ ఎవిడెన్సెస్. హ్యూమన్ ఎవిడెన్సెస్ దే బిలాంగ్ టు 14 lakhs years ago. They were discovered in India. Where did we discover? It's in Pune, Bori caves. They belong to Middle Pleistocene age.
విల్ డిస్కస్ ఐస్ ఏజ్, హాలోసీన్, ప్లీస్టోసీన్, ఈ ఏజెస్ ఉంటాయి. ఈ ప్లీస్టోసీన్ అనేది ఐస్ ఏజ్, హాలోసీన్ అనేది మనకు ఇప్పుడున్న ఏజ్ అన్నమాట. సో ఈ ప్లీస్టోసీన్ ఐస్ ఏజ్ మధ్య ఏజ్కి సంబంధించిన మనిషి మన ఇండియాలో దొరికాడు. ఆయన యొక్క రిలిక్స్ దొరికాయి 14 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం. హిస్ టూల్స్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి దాకా టూల్స్ దొరుకుతున్నాయి ఈ టైంకి. కానీ అన్ని ప్లేస్లలో హ్యూమన్ రిలిక్స్ దొరకట్లేదు. మనిషి యొక్క ఏమంటారు స్కెలిటన్ దొరకట్లేదు అన్ని చోట్ల, కొన్ని చోట్లనే దొరికింది. సో వి ఫౌండ్ హ్యూమన్ ఎవిడెన్సెస్, హ్యూమన్ రేస్. మనిషికి ఒక జాతి ఉంటుందండి. we can divide it into various types of races, mongoloid, neanderthal, negroid, ఇలా అనేక మనిషి జాతులుగా, మానవ జాతులుగా డివైడ్ చేస్తారు. నార్త్ ఈస్ట్ లోకి వెళ్తే మణిపూర్, నాగాలాండ్ వాళ్ళను కొంత మనము మంగోలాయిడ్ అంటారు. చైనా వాళ్ళ ఫేస్లు ఉంటాయి కదా. ఎస్, మనిషిలోనే అనేక రకాల ఎవల్యూషన్స్ జరిగాయి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ geography, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రీసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ, దేర్ ప్రొఫెషన్స్ కదా. ప్రొఫెషన్ ని బట్టి కూడా కొన్ని రకాల బాడీ చేంజెస్ ఉంటాయి, మీకు తెలుసో తెలీదు. కొన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్ చేసే వాళ్ళకి కొన్ని రకాల మార్పులు వస్తాయి బాడీలో. అంటే ఇప్పుడు కొందరు సిస్టమ్ మీద పనిచేసే వాళ్ళకు చాలా తీక్షణంగా దాని గురించే స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కామన్. ఇప్పుడు కళ్ళు గీసే వాళ్ళకి వీపులో ఒక మందపాటి ఒక ప్యాచ్ ఏర్పడుతుంది. ద టాడీ టాపర్స్, tappers, they have a small thick skin patch in their back. ఆ బ్యాక్ లో వాళ్ళకి వీపులో ఇంత మందంగా ఏర్పడుతుంది. కాళ్ళకు కూడా ఒక ప్యాచ్ ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ బాడీ. ద బాడీ అప్గ్రేడ్స్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈ బాడీ ఏదైతే వృత్తి చేస్తుందో దాని అవసరాన్ని బట్టి అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వెనెవర్ యూ స్టార్ట్ మంచి స్పీచెస్ ఇస్తున్నావు అనుకోండి, నీకు అది అవసరం కాబట్టి యువర్ టంగ్, యువర్ బ్రెయిన్, దే విల్ బి మోర్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్. మిగిలిన వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఒక స్పీకర్ కి అవి ఉంటాయండి, యాంకర్స్ వీళ్ళందరికీ. ఎందుకంటే దే డూ ఇట్ డైలీ. ప్రాక్టీస్ ని బట్టి ద బాడీ ఆల్సో గెట్స్ ఇట్స్ ఎవల్యూషన్. సో అలా మనకు మానవ జాతులు అనేవి ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన చేతులు కూడా అన్ని కూడా అంటుకొని ఉండేవి. మన చేతులు వేళ్ళు కూడా అన్ని అతుక్కొని ఉండేవి. కొంచెం కొంచెం వాటి మీద. ఇప్పుడు కోతులను చూడండి, కొండెంగలు అంటారు, వాటిని చూడండి. యూ కెన్ గొరిల్లాలు అంటారు కదా, వీటికి యూ ఫైండ్ ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థిన్ స్కిన్ కనెక్టింగ్ ఈచ్ ఫింగర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ థిన్ ఒక రకమైన చర్మం ఉంటుంది. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఎవల్యూషన్ కంప్లీట్లీ. మనకు కంప్లీట్ ఫింగర్స్ ఏర్పడ్డాయి అంటే ప్రాపర్ ఎవల్యూషన్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ కదా. రైట్. సో అలా మానవ జాతులు ఏర్పడ్డాయి. ద హ్యూమన్ రేసెస్, డిఫరెంట్ రేసెస్ ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికన్ సింగిల్ రేస్. ఇందులో we found in Shivalik region in Himalayas, హిమాలయ హిల్స్ లో శివాలిక్ హిల్స్ అని ఉంటాయి. అందులో రామాపిథికస్ అనే జాతి మనిషి స్కెలిటన్స్ దొరికాయి. రామాపిథికస్ హత్నోరా, ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర నియర్ నర్మదా బేసిన్, వేర్ వి ఫౌండ్ నియాండర్తల్ హ్యూమన్ రేస్. ఇట్ కెన్ బి ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్. గుర్తుంచుకోండి సార్, ఇది జిఎస్ లో కవర్ అవుద్దా లేదా? 100% కవర్ అవుద్ది. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ ఆప్షనల్, ఇన్ జిఎస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మోర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ దాన్ ఈవెన్ ఆప్షనల్. ఈవెన్ ఆప్షనల్ క్యాండిడేట్ కెన్ ఆల్సో నాట్ ఆన్సర్. యు కాంట్ ఆన్సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ జిఎస్ ఈవెన్. దట్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. ఒక్కోసారి హిస్టరీ ఆప్షన్లోనే రాయలేనంత టఫ్గా వస్తున్నాయండి, అటెంప్ట్ చేయలేనంత టఫ్గా వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ డెప్త్ గుర్తుంచుకోవడం తప్పే లేదు. మీకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మరి? హిస్టరీ క్వశ్చన్ మీకు టఫ్, పక్క వాళ్ళకి టఫ్ అన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ చూసింగ్ హిస్టరీ. కాబట్టి చదివేటప్పుడే హిస్టరీని ప్రాపర్గా చదవండి. ఈవెన్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ కూడా చదివి పెట్టుకోండి ఫర్ ప్రిలిమినరీ పర్పస్. సో హోమోసేపియన్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ పేలియోలిథిక్ ఏజ్. ఈ పేలియోలిథిక్ ఏజ్ లో హోమోసేపియన్స్ అంటే ద లేటెస్ట్, ద ప్రెసెంట్ హ్యూమన్ రేస్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా హోమోసేపియన్స్. ఈ హోమోసేపియన్స్ అనేటోళ్ళు లేరంటండి, ఆ టైంలో లేరు పేలియోలిథిక్ లో. వాళ్ళు ఎప్పుడు అపియర్ అయ్యారో, వాళ్ళు ఎప్పుడు కనిపించారంట?
10,000 yes BC లో వాళ్ళు కనిపించారు. అంటే 10,000 BC నాటికి హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో హ్యూమన్ లైక్ హోమో సేపియన్స్ అనేటోళ్ళు ఎవాల్వ్ అయ్యారు. రిమెంబర్ దీస్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. కొంచెం ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుంచుకోండి, పోయేదేం లేదు, తర్వాత మర్చిపోయినా పర్లేదు. ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు గుర్తుంచుకున్నారనుకోండి, మీకు అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెస్, అట్లీస్ట్ యూ విల్ అప్రిషియేట్ ద ఆర్ డిఫరెన్షియేట్ ద ఏజెస్, various ages. Like this is Paleolithic age. It belongs to from the beginning to 10,000 BC. Then you find first human evidence in Africa 26 lakhs years ago, like 2.6 million years ago. In India, we found it in before 14 lakhs years ago. Okay, yeah, it's in Pune, Bori Caves. Bori Caves. You can get a preliminary question. Bori Caves is famous for dash. Then you can say first human appearance in India, Indian continent or Indian subcontinent. And also we found the first human races in India, that is in Himalayan region, Shivalik region, Ramapithecus, and a Neanderthal race found in Hathnora near Narmada region. Fine. Yeah. So we didn't see Homo sapiens in Paleolithic age. They used one kind of rock, that is quartz rock. Quartz rocks they used. First time Paleolithic place was discovered in 1863 by Robert Bruce Foote. Robert Bruce Foote, first time he discovered this Paleolithic site in near Madras, Pallavaram. Pallavaram near Madras. First time Paleolithic place was discovered in 1863 by Robert Bruce Foote. Just to remember this, in 1863, the year is also, try to remember. Okay, I'll ask you later. I'll tell you the difference. There are few questions. We have to identify which site, which prehistoric site was discovered first. Okay, then you can say like this. First, in 1863, discovery is important as the first discovery. Their livelihood was hunting and food gathering. Food gathering means like if you visit it, you enter into forest, you can collect anything if you want. That means you don't produce, you only collect existing fruits, existing whatever the plants. And also hunting, and male used to hunt and female used to gather, and the female has to cook. Hey, the first time you can see the division of work happened. Family system also evolution from here. Family system ela tayarayindandi, based on the division of work. If both men and women both cook, who has to collect the food? Somebody has to. One person has to collect the food, another person has to cook it and serve it. So the work was divided, delegated each. Okay. Then nomadic life. They used to be nomadic. That means they didn't have proper settlement. They didn't settle in one particular location. Yeah, they used to live like a small groups. Why small groups, not a huge crowd? Why? Because if they are more than certain limit, you can't get food daily. For example, if you have 10 or 20 people in a group, you can travel easily, you can find any animal easily, you can hunt easily. For example, if you are 1,000 people in a group, if you are traveling, you can easily, you can feel that security, social security, but you don't find the animals, because the animals observe easily these human movements. మనిషి కదలికలని ఈజీగా గుర్తుపట్టి అవి పారిపోతాయి. 1000 మంది వస్తున్నారంటే గుర్తుపడతాయండి. ఏదో 10 మంది అంటే దే డోంట్ అబ్జర్వ్, సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ an animal for food. Kabatti, they never settled. And once you settle somewhere, the animals will observe, and this area, the human beings are settled, so we should not go. The animals don't come that side. Whenever you are collecting water from the ponds, whenever you are hunting, if you are hunting one animal, the other animals will definitely see, and they don't come to that side. So it happens in the same way. So that human also, they started shifting their location so that they can
find new animals for their food. So nomadic lifestyle, that is the reason behind. So Paleolithic age is divided into three parts: early, medieval, like middle, and upper Paleolithic. Early Paleolithic cultures. It's from the beginning to up to 1 lakh BC. Up to 1 lakh BC, we see this early Paleolithic. Generally, Paleolithic, it continues up to 10,000 BC. But the first stage of Paleolithic is up to 1 lakh. After that, Middle Paleolithic is from 1 lakh to 40,000 BC. Upper Paleolithic is from 40,000 BC to 10,000 BC. So, this is the time period we can divide the Paleolithic cultures. So, the sites, where do you find? Where you find these early Paleolithic cultures? Yeah. Sohan Valley in West Punjab, Pakistan. Narmada Valley in Madhya Pradesh. Belan Valley in Allahabad. Karnoolu Nagarjunakonda in AP. And Hansgi Gulbarga in Karnataka. Didhwana Singhi Talab in Rajasthan. Bhimbetka in Madhya Pradesh. Atrimpakkam in Tamil Nadu. Fine. Their tools, they used to use chopping tools, hand axes. Chopping tools means chopping tools. Ante Sohan Valley lo chopping tools vaadaru, Madras area lo hand axes vaadaru. This is the difference. Ante veelu koncham evolution ayyaru, vallu inkoncham kavalsi unte, antena? Yeah, they have their own differences within the early Paleolithic also. Then Middle Paleolithic cultures. It is from 1 lakh BC to 40,000 BC. The sites are in Maharashtra, Nevasa, Suregaon, Bolpandari. Bhimbetka. See, Bhimbetka is coming in next culture also. That means it is a multicultural site. If you see a site in other cultures also, that means it is a multicultural site. Bhimbetka, Samnapur, and Pushkar in Rajasthan. Pushkar. Nevasa, Suregaon, Bolpandari, Bhimbetka, Samnapur, Pushkar. Tools, they used to use flakes. Flakes and tools vaadaru. Flakes ante koncham sharp ga unde oka chaku lanti annattu. Chakulo kuda oka rakamaina pallem lanti velalpuga untayi. Flakes. Ichusare ela unnayo flakes. Chala patla undevi annattu. So Upper Paleolithic vacheste, it's from 40,000 BC to 10,000 BC you find. And the sites you see, Renigunta in AP, Chitturu, Muchala Chintamani Gavi. These are the sites I've shown you on India map. Muchala Chintamani Gavi, it's in Karnoolu. There you found, we found bone tools first time. Bone tools, that means whenever they hunt an animal. After eating that, what do they do with their bones? Generally, we throw it out. But you know, nowadays the bones are also important. Now we are using bones into various industries. So they also started using bones as weapon. ఇప్పటికీ కొన్ని జంతువుల యొక్క కాళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాటి బొక్కలు ఎముకలు చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి. వాటి మనం బలమైన ఆయుధంగా వాడొచ్చు కదా. So they started using bones as tools. And Bhimbetka, again Bhimbetka come. See, this is a multicultural site. Earliest cave paintings are found here. You can see, you can visit, whenever you visit Bhimbetka, you can appreciate their painting skills. Not 4,000, it is more than 12,000 or 14,000 or 50,000. 40,000 years ago, paintings you can find here. 40,000. It is recognized by UNESCO as a World Heritage Site. World Heritage Sites, we have to know what are the heritage sites in India, who gives it. And Betam Cherla in Karnoolu, AP, Betam Cherla. They used stone blades. You have to remember the blades, stone blades, and flakes, and hand axes. See, initially they used chopping tools, hand axes. Then they started using flakes.
Then they started using stone blades. This is Paleolithic age. This is Paleolithic age. Next, Mesolithic. Mesolithic, yeah. Mesolithic age is from 9,000 up approximately. It is it may be from 10,000 or 9,000 up to 4,000 BC. It's not fixed. Not exactly 4,000 BC it ended. Okay, gradually it ended. This transformation andi. There is a transformation from one age to another age. నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీకి జాయిన్ అయినట్టుగా ఇమీడియట్ గా జాయిన్ కారు, స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతూ ఉంటారంట ఇక్కడ. Sites, if you see the sites, these are not compulsory to remember for your subject. That means for your answer writing, you don't need to remember these all the sites. But you know, we have 50 marks map pointing. We have 50 marks map pointing. There you can use these all the sites. Total 100 sites are enough. In total, ancient medieval, 100 sites are enough that you can use them in map pointing. Already we have seen 10 sites here, 10 to 13 sites. You can see Birbanpur in West Bengal, Langanaj occurs from Gujarat. They were excavated by Shankhalia. And see, why we are discussing these facts also here, because whenever you are writing about this particular site, you can also write the site belongs to Gujarat area, Sabarmati river area, and it was excavated by Shankhalia. It belongs to Mesolithic. That's it. You can write 4 to 5 lines. You will be given 2.5 marks for each site. So that whenever you read the site name, try to identify where it is located and which age it belongs to. You can also write it, its time period and its significance. It is excavated by someone. It's available with the tools. మీరు మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో రాసినప్పుడు ఒక 5 అంశాలు రాస్తే మీకు 2.5 మార్క్స్ పడతాయి. ఏంటి 5 అంశాలు? వాట్ ఆర్ ద 5 things you have to write? One thing, where it is located. Number 2 is which period it belongs to. Number 3 is the time period. Number 4 is it was excavated by the archaeologist. Number 5 is if there is any greatness, if you find any bone tools, if you find any other tools. That's it. 5 టాపిక్స్ రాశారు కదా, అయిపోయింది. మీకు 2.5 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఒక సైట్ కి. అలా మీకు 50 మార్కులు వస్తాయండి. సో ఈజీ. 20 సైట్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాటికి రాయాలి. సో బింబెట్కా అగైన్ బోగోర్. బాగోర్ వేరు, బోగోర్ వేరే. ఇది భాగోర్. ఇట్స్ నియర్ కొఠారి రివర్ ఇన్ రాజస్థాన్. లార్జెస్ట్ సైట్ ఇన్ Mesolithic. There we find microlithic tools excavated by Mishra, Leshnik and Mishra. They excavated here. Bhimbetka and Adamgarh, Sarai Nahar Rai in UP. There you find artificial house first. There Choppani Mando, first time handmade pottery was discovered. There handmade pottery was discovered in Choppani Mando. Jalalahaldi and Sanganakallu and Kachchaigudi. Jalalahaldi and Sanganakallu belongs to Karnataka. Kachchaigudi belongs to Odisha, Mayurganj. Renigunta, Nagarjunakonda belongs to AP. Okay. Don't worry. You have to sharpen your memory. You have to memorize these all. మీ యొక్క మెమరీకి పరీక్ష అండి. ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ Mesolithic. ఇక్కడ హాలోసీన్ అనేది ఫుల్ గా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు Mesolithic వచ్చేసరికి హోమోసేపియన్స్ అనేటోళ్ళు ఫుల్ గా ఎవాల్వ్ అయ్యారు. అంటే ఇప్పుడున్న మానవ రేస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చేతులు పూర్తిగా డెవలప్ అయ్యి, ముక్కు పూర్తిగా డెవలప్ అయ్యి. అంతకుముందు ముక్కు పూర్తిగా డెవలప్ కాలేదు మనకి. ముక్కు చప్పడి ముక్కు ఉండేది, కొంచెం పైకి తేలి ఉండేది. ఇప్పుడు మన కోతులకు ఉంటుంది, కోతికి ముక్కు బయటకు వస్తుందా? రాదు, 2 హోల్స్ ఉంటాయి అంతే చిన్నగా. సో దే నీడ్ మోర్ టైం. ఎవరు అంటారు మనిషి కోతి నుండి వచ్చాడు అంటే మరి కోతులు ఇంకా ఎందుకు ఉన్నాయి సార్ అని. వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ కదా. కొన్ని జాతులు అలాగే ఇంకా ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఎట్ టు బి ఎవల్యూషన్. సో టూల్స్ ఏం వాడారు అంటే మైక్రో టూల్స్. పిగ్మీ టూల్స్ అంటారు. 1 సెంటీమీటర్ నుండి 8 సెంటీమీటర్స్ మధ్యలో చాలా చిన్న
టూల్స్ వాడారు. చాలా చిన్న టూల్స్ అండి. గోర్లలో పెట్టుకొని వాటిని గీకొచ్చు. మీరు గోరు లోపల, ఇప్పుడు మీకు పొడుగు గోరు ఉంది అనుకోండి, ఆ గోరులో ఆ రాయిని పెట్టుకొని ఆ చిన్న చిన్న రాళ్ళ టూల్స్ చిక్కించుకొని అందులో ఇరికించేసి మీరు ఆ చేపలదో లేకపోతే ఏదన్నా కాల్చిన యానిమల్ యొక్క చర్మాన్ని గీకొచ్చు కదా, శుభ్రం చేయొచ్చు కదా. మీ గోర్లు యూజ్ చేయడం కంటే అలా గోర్లలో మనం ఏదైనా ఐరన్ పెట్టేసుకొని ఫిక్స్ చేసి గీకొచ్చుగా, అలాగా ఇక్కడ ఇలా స్టోన్ యూజ్ చేశారు. దట్స్ వై దే ఆర్ మైక్రోలిథిక్ టూల్స్. వింధ్యా రీజన్ లో కార్లైల్, బ్రిటిష్ ఆర్కియాలజిస్ట్, ఫస్ట్ టైం he excavated microlithic tools in 1867. తర్వాత వీళ్ళు ఎప్పుడైతే కుండలు తయారు చేయగలిగారో, కుండలు తయారు చేసే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చేయితో అండి. దే డింట్ ఇన్వెంట్ ద వీల్. వాళ్ళు చక్రం తయారు చేయలేదు. ఇంకా చక్రం అనేది మనకు తర్వాత వస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ హౌస్ కట్టుకున్నారు, హ్యాండ్ మేడ్ పాటరీ చేసుకున్నారు, చొప్పాని మండో. ఈ చేతితో ఎప్పుడైతే దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ పాటరీ, ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చెరువు దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుసా? నీటి దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు అవసరమైతే నీటిని కుండలో తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కూడా నిలవబెట్టుకోవచ్చు. ఒక 10 కిలోమీటర్లు నడిచి కూడా అక్కడ కూడా వాటర్తో నువ్వు ఇంకో చెరువు దొరికేంత వరకు యూ కెన్ క్యారీ ద వాటర్ ఇన్ పాట్ కదా. అంటే డీప్ ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ దొరికింది. మీకు తెలుసా యానిమల్స్ ఎలా హంట్ చేస్తాయో? యానిమల్స్ దే హంట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్. వాటికి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. వాటర్ ఎక్కడుంది చూస్తాయి, వాటర్ కోసము జింకలు వస్తాయి, వాటర్ కోసం కుందేలు వస్తాయి, వాటర్ కోసం అన్ని యానిమల్స్ వస్తాయి. సో పులి, సింహం ఎక్కడ దాక్కుంటాయి? ఆ వాటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని పక్కన దాక్కుంటాయి. అంతే. ఎక్కడుంటాయంటే అక్కడే. పచ్చిక బయలు ఎక్కడ ఉంటాయి? అక్కడే దాక్కుంటాయి. బికాస్ ఆల్ అదర్ యానిమల్స్ కమ్ ఫర్ ఫుడ్, కమ్ ఫర్ వాటర్. అది కాబట్టి సింపుల్గా అవి పెద్దగా కష్టపడవు. అందుకే స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలంటాం. సివిల్ సర్వీసెస్లో కూడా నువ్వు మొత్తం సిలబస్ని చదివేసి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. స్మార్ట్ వర్క్ అంటే ఎక్కడ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో అక్కడ నుండే నువ్వు మొదలుపెట్టు నీ ప్రిపరేషన్. స్మార్ట్ వర్క్ యానిమల్స్ చేస్తున్నాయి, మనం చేయకూడదా? రైట్. ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ హౌస్ వాజ్ constructed or built at Sarai Naharrai in UP, and first handmade pottery was also found at Choppani Mando in UP. అలాగే దే స్టార్టెడ్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఫస్ట్ టైం బాఘోర్ రాజస్థాన్లో, ఆడమ్ గారు మధ్యప్రదేశ్లో ఆవులను, కుక్కలను, తర్వాత మేకలను, గొర్రెలను కూడా వీళ్ళు మచ్చిక చేసుకోవడం. ఎందుకంటే వాటితో అవసరాలు ఉన్నాయి. ఆవుతో అయితే మిల్క్, డాగ్స్తో అయితే దే కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎనిమి, శత్రువులు గుర్తించడానికి. అండ్ ఆల్సో మనకు మేకలు ఫర్ ఫుడ్. ఎప్పటికీ మనకు యానిమల్ దొరికాయి కదా, సాదుకొని కట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడన్నా అవసరమైతే తినొచ్చు. లేదంటే అవి ఇంకా కొన్ని కొత్త పిల్లలు పెడుతూ ఇంకా కొత్తగా ఇస్తూ ఉంటాయి మనకి కదా. ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పాస్టోరల్ కమ్యూనిటీకి వచ్చాయి. అలాగే దే హ్యాడ్ ఇంటర్ గ్రూప్ క్లాషెస్. ఇంటర్ గ్రూప్ క్లాషెస్ అంటే ఎప్పుడైతే మనిషి రీసోర్సెస్ దొరకవో ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అయింది, కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ద ప్రెసెంట్ వరల్డ్ why these all relations are getting deteriorate. It's because of lack of resources or lack of having ability to collect the resources. ఒకటేమో వనరులు లేకపోవడం, రెండవదేమో వనరులు సంపాదించుకునే తెలివి లేనోడు కూడా ఉన్నదే దోచుకుందామని చూస్తారు. అందుకే రిలేషన్స్ దెబ్బవుతాయి. నీకు శక్తి ఉంటే సంపాదించుకో, పక్కలది ఎందుకు గుంజుకోవడం? గుంజుకుంటున్నామంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ టు ఎర్న్ కదా. ఎస్, ఇక్కడ కూడా అంతే ఇంటర్ గ్రూప్ క్లాషెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎందుకంటే డెడ్ బాడీస్ లో కూడా వి ఫౌండ్ మైక్రోలిథిక్ టూల్స్, మైక్రోలిథిక్ వెపన్స్. సో దాట్ మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఏంటంటే బాడీ లోపల అంత చిన్న టూల్స్ ఎందుకు వెళ్ళాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ డెఫినెట్లీ ఏదో క్లాషెస్ జరిగి కొట్టుకున్నారు వీళ్ళు. ఖచ్చితంగా కొట్టుకుంటారండి. ట్రైబల్ అంటే ఇప్పుడు చూసారుగా మణిపూర్, ఊళ్ళో ధ్వంసం చేసుకున్నాడే దిగితే. ఇప్పటికీ కొన్ని ట్రైబ్స్లలో ఊళ్ళల్లో గొడవలు అయితే 2 గ్రూపులు ఉన్నాయంటే తలలు పగలగొట్టుకుంటారు వాళ్ళు. ఇక వేరే ఏం చూడరు. ఎంతమంది తలలు పగలగొట్టినాం ఇదే, వాళ్ళ దగ్గర ఏది ఉంటే అది కొట్టేసుకుంటారండి. సో ట్రైబల్, అందుకే మనం సివిలైజ్డ్ కాదు అంటాం. దే ఆర్ కల్చరల్ పీపుల్. ఓకే,
So let us stop it here. We have started prehistoric period, that means the Stone Ages. Within the Stone Ages, we have started Paleolithic and Mesolithic. Now, tomorrow we'll finish Neolithic and Chalcolithic. So for every 2 days, if you finish one chapter, also we can comfortably finish ancient India in 1 month. Okay. So let us go back and see the previous questions based on Stone Ages. Did we have any questions from the Stone Ages? If you don't have, you don't need to read. If you have, definitely we have to read. And we have to see we have to observe the nature of the questions. What kind of question is asked there? ఆ నేచర్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఏదో ఊరికి చదివినా అది రాస్తా అంటే కాదు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్? అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ అడిగారా, టూల్స్ అడిగారా, ఆర్ ఆర్ దే ఆస్కింగ్ టు కంపేర్ ఫ్రమ్ వన్ కల్చర్ టు అదర్ కల్చర్? చలో, we'll see that, and we'll give you a question based on the Stone Ages, complete Stone Ages. Better try to attempt the questions. See you tomorrow. Have a nice, energetic day. Bye. And if you have any of your friends, if you want to join in history optional, you can join. And Telugu medium aina parledu, English medium aina parledu, bilingual ga mana classes untai. Okay, don't worry. బికాస్ నేను హిస్టరీని తెలుగులో రాసే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం షిఫ్ట్ అయినా కానీ మ్యాక్సిమం కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు లాంగ్వేజ్ పైన మంచి గ్రిప్తో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. డోంట్ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం ఆల్సో. యా, త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి సో దట్ వీ కెన్ ఫినిష్ ద సిలబస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎర్లీ. వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ నెక్స్ట్ ఈజీలీ. ఓకేనా? బాయ్.